in that one, first we need to discuss about point mass. What is meant by point mass? So point mass and ఏంటి? So if the size of the object is less than the compared to the distance traveled, size of the object, if size of the object is less than the distance traveled or distance. So distance traveled to compare చేస్తే size of the object తక్కువ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం point mass అని చెప్తాం. Or point mass is nothing but that is having no dimensions. అంటే dimensions చాలా తక్కువ ఉంటాయి. So physical dimensions like volume area length. So volume గాని area గాని length గాని తక్కువ ఉంటే ఏమంటాం that is nothing but point mass. రెండు కేసుల్లో కూడా point mass అని చెప్పొచ్చు. So for example, so a small particle we can consider that one as a point mass. So if a lorry travels 100 kilometers, then in that case also we can take lorry as a point mass because that distance traveled is less than the size of the lorry, so that we can consider that lorry as a point mass. And the point mass అనేది ఎలా తీసుకుంటాం? If the distance traveled is less than the size, then we can consider that one as point mass. Or if the physical dimensions are lesser, then in that case also we can take that one as point mass. అంటే డైమెన్షన్స్ తక్కువ ఉన్నా అంటే చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని పాయింట్ మాస్ అని తీసుకుంటాం. లేదు సో డైమెన్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, సో అప్పుడు డిస్టెన్స్ తో కంపేర్ చేయండి, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ తో. ఆ కేసులో కూడా ఏమనొచ్చు మనం పాయింట్ మాస్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇనర్షియా. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఇనర్షియా? సో ఇనర్షియా అంటే సో దట్ ఈస్ సింప్లీ అపోజింగ్ నేచర్. ఇనర్షియా ఈజ్ సింప్లీ అపోజింగ్ నేచర్. అపోజింగ్ నేచర్ ఏమంటాం ఇనర్షియా అని చెప్తాం. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అపోజింగ్ నేచర్? అపోజింగ్ నేచర్ అంటే అపోజింగ్ నేచర్ ని అంటే జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా కదా అపోజింగ్ నేచర్ కి జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా కదా. సో వెహికల్ ఉంది, లారీ ఉందండి. సో లారీని మనం లాగిన అనుకోండి, లాగాను కానీ రెస్ట్ లో ఉంది, ఇంజిన్ ఆఫ్ లో ఉంది, రెస్ట్ లో ఉంది. సో కెన్ యూ పుల్ దట్ లారీ? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? నో, దట్ ఈస్ డ్యూ టు ఇనర్షియా. లారీ కొంత ఇనర్షియా ఉంది, అందుకని మనం లాగలేకపోతున్నాం. సో అదే చిన్నది ఒక సైకిల్ తీసుకోండి, సైకిల్ రెస్ట్ లో ఉంది, మనం లాగగలమా లేదా? దాన్ని మనం మూవ్ చేయగలమా లేదా? మూవ్ చేయగలం. సో ఇనర్షియా ఇక్కడ చూడండి, అదే ఫోర్స్ రెండు కేసుల్లో అప్లై చేస్తున్నాం. సైకిల్కి అప్లై చేసాం, సేమ్ అదే ఫోర్స్ లారీకి కూడా అప్లై చేసాం. కానీ సైకిల్ ఏం మూవ్ అవుతుంది, లారీ ఏం మూవ్ అవ్వట్లా. సో అంటే ఇనర్షియా దేనికి ఎక్కువ ఉన్నట్టు? లారీకి ఇనర్షియా ఎక్కువ ఉంది. సో ఆర్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ ఇనర్షియా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్. మాస్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఇనర్షియా ఏం చెప్పొచ్చు? ఎక్కువ ఉందని చెప్తాం. సో ఇనర్షియా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్ ఓన్లీ. సో ఇనర్షియాని ఎలా చెప్పొచ్చు? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్. ఇఫ్ మోర్ మాస్ ఈస్ దేర్, దెన్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ ఇనర్షియా. సో ఎక్కువ మాస్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని మూవ్ చేయడం ఈజీయా, తక్కువ మాస్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని మూవ్ చేయడం ఈజీయా? తక్కువ మాస్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని మూవ్ చేయడం ఈజీ. సో దట్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ ఇనర్షియా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్, ఆర్ ఇనర్షియా డైరెక్ట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ మాస్ ఓన్లీ. ఇనర్షియా అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? మాస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నౌ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఇనర్షియా? సో దట్ ఈస్ సింప్లీ అపోజింగ్ నేచర్ ఆఫ్ చేంజ్. సో ఏ చేంజ్ అయినా అపోజ్ చేయడమే. ఏ చేంజ్ అంటే సో ఇదర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. సో గుడ్ చేంజ్ అయినా బ్యాడ్ చేంజ్ అయినా అపోజ్ చేసేదాన్ని ఏమంటాం? ఇనర్షియా అని చెప్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ సే కంప్లీట్ దిస్ హోంవర్క్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు న్యూటన్స్ లా అన్నా. సో న్యూటన్స్ లా ఇంకా లెసన్ అవ్వలేదు, కంప్లీట్ చేయమన్నా హోంవర్క్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు? చేస్తారా? చేయడానికి ఇష్టపడతారా లేదా? సో లెసన్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా ఏమన్నా సో చేయడానికి ఇష్టపడతారా లేదా? సో ఇష్టపడడం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇనర్షియా. అంటే ఆ అపోజింగ్ నేచర్ ఏమంటాం? ఇనర్షియా అని చెప్తాం, సింపుల్ గా చెప్పారు. సరే, ఒక బాటనీ జువాలజీలో లెసన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు, సో చేయమన్నారు, చేస్తారా చేయరా? సో అప్పుడు ఎక్కువ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది చేయడానికి, ట్రై చేస్తారు, అవునా కదా? సో ఫిజిక్స్ లో అయితే సో ట్రై చేయరు, ఎక్కువ లెసన్ అవ్వలేదు కదా, వెయిట్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇనర్షియా. దాన్ని ఇనర్షియా అని చెప్తాం. సో ఇనర్షియా అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ సింప్లీ వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ అ అపోజింగ్ నేచర్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అపోజింగ్ నేచర్ ని ఇనర్షియా అని చెప్తాం. నౌ సో దేర్ ఈస్ 3 different types of inertia. సో ఇనర్షియా ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? 3 types are there. One is inertia of rest, second one inertia of motion, third one inertia of direction. Total 3 types of inertias are there. One is inertia of rest, second one inertia of motion, third one inertia of direction. Now so is the inertia is physical quantity? Inertia and physical quantity అని చెప్పొచ్చా? Answer is no. So that is not a physical quantity. Physical quantity కాదు inertia అనేది, physical quantity కాదు, just opposing nature అంతే అది. సో అపోజింగ్ నేచర్ నేను మెజర్ చేయగలమా? సో అపోజింగ్ నేచర్ అంటే మన మనసులో ఉంటుంది, దాన్ని నేను మెజర్ చేయగలమా? సో ఎంత నాకు అపోజింగ్ నేచర్ కొంతే ఉండొచ్చు, ఏదో అంటే ఒక నెంబర్తో. సో ఒక పర్సన్కి వచ్చేసి ఎంత అపోజింగ్ నేచర్ ఉంది ఫిజిక్స్ ఏమంటే
ఇంకో పర్సన్కి ఎంత అపోజింగ్ నేచర్ ఉంది ఫిజిక్స్ వర్క్ చేయమంటే అని చెప్పగలమా మనం? చెప్పలేము. అంటే మనం ఎస్టిమేట్ చేయగలమా? ఎస్టిమేట్ చేయలేం. ఎస్టిమేట్ చేయగలిగేదాన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటాం. ఎస్టిమేట్ చేయలేకపోతే సో దట్ ఈస్ నాట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. సో ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పగలరా ఈ ఇనర్షియా కాకుండా నాన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కి? సో హంగ్రీ, యాంగ్రీ, లవ్ ఇవన్నీ కూడా నాన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కావు. సో దే ఆర్ నాట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. ఏమేమి ఉన్నాయి ఫిజికల్ క్వాంటిటీ కానీ? సో యాంగ్రీ, హంగ్రీ అండ్ లవ్ ఆల్సో. సో ఇవన్నీ కూడా నాన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. మెజర్ చేయగలం ఎంత ఉందో. సో నువ్వు ఆకలితో ఉన్నావు, యు ఆర్ హంగ్రీ, బట్ హౌ మచ్ ఈజ్ ద హంగ్రీ? ఎంత ఆకలితో ఉన్నావు మెజర్ చేయగలం. ఒక నెంబర్ ఇవ్వగలం, ఒక 10 20 దానికి ఏమైనా మెజర్మెంట్ ఉంటుందా? అసలు మెజర్ చేయగలం దాన్ని. సో నాన్ మెజరబుల్ క్వాంటిటీస్ అన్ని కూడా ఏమంటాం? నాన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీసే. సో ఆల్ మెజరబుల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సో మెజర్ చేయగలిగేది ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం, లేదంటే ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కావు. మనం ఫిజిక్స్ లో డిస్కస్ చేసే క్వాంటిటీస్ అన్ని కూడా మెజర్ చేయగలిగినే డిస్కస్ చేస్తాం. ప్రెషర్, లెంత్, వాల్యూమ్, ఏరియా ఇవన్నీ మెజర్ చేయగలం. సో కానీ ఇక్కడ హంగ్రీని కానీ యాంగ్రీని కానీ మెజర్ చేయగలం? అసలు మెజర్ చేయలేం. కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. లైక్ దట్ ఇనర్షియా ఆల్సో ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. సో అపోజింగ్ నేచర్ ఎంత ఉన్నదో మెజర్ చేయలేం. అపోజింగ్ నేచర్ ఎంత ఉందో మనం మెజర్ చేయలేం. సో దట్ వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ వన్ ఆల్సో నాన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. అసలు ఫిజికల్ క్వాంటిటీ కాదు ఇనర్షియా అనేది. సో డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్, డైమెన్షన్ కానీ ఎస్ఐ యూనిట్స్ కానీ ఉండవు అసలు. సో ఇనర్షియా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ మాస్. మాస్ ఎక్కువ ఉంటే ఇనర్షియా ఎక్కువ ఉందని చెప్తాం అంతే. సో ఇనర్షియా in the case of motion, that is inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. Now can you give example for inertia of rest? Inertia of rest ki example ivagalra? So for example, if you are sitting in a bus that is at rest initially, now it suddenly starts moving, then what happens to you? So bus rest lo undi, ledu bike మీద కూర్చున్నారు, బైక్ రెస్ట్ లో ఉంది, మీరు వెనకాల కూర్చున్నారు, డ్రైవర్ ఉన్నాడు. సో సడన్ గా స్టార్ట్ అయింది, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో వెనక పడతాం. బస్ అయినా అదే కాన్సెప్ట్, సో లారీలో కూర్చున్న అదే కాన్సెప్ట్, బైక్ మీద కూర్చున్న అదే కాన్సెప్ట్, కార్ మీద కూర్చున్న అదే కాన్సెప్ట్. ఒకేసారి సడన్ గా స్టార్ట్ అయితే ఏమవుతుంది? మనం వెనక పడతాం. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ వన్? రీజన్ ఏంటి? మనం రెస్ట్ లో ఉన్నాం, రెస్ట్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తాం. సో కానీ బైక్ మూవ్ అయిపోయింది, బైక్ ఎదరకు మూవ్ అయింది అంతే. మనం బైక్ ఎదరకు మూవ్ అవడంలో రెస్ట్ లో ఆల్రెడీ అక్కడే ఉంటాం, మనం ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళాం, మనం ఉన్న పొజిషన్ దగ్గర ఉంటాం. కానీ సో కింద పార్ట్ బైక్తో అటాచ్ అయిన పార్ట్ ఏమైంది? ముందుకు మూవ్ అయిపోయింది. సో మనం వెనక పడినట్టు ఫీల్ అవుతాం. సో ఒరిజినల్గా జరిగింది ఏంటి అక్కడ ఫిజికల్ గా? సో బాటమ్ పార్ట్ ఎదరు మూవ్ అయిపోయింది, టాప్ పార్ట్ అక్కడే ఉంటుంది, బాటమ్ పార్ట్ మాత్రం ఎదరు మూవ్ అవుతుంది. సో దట్ యూ మే ఫీల్ దట్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ బ్యాక్వర్డ్ ఆపోజిట్ టు ద మోషన్ ఆఫ్ ది బస్ ఆర్ కార్. సో కార్ మోషన్ కానీ లేదా బస్ మోషన్ కానీ ఆపోజిట్ గా మూవ్ అయినట్టు ఫీల్ అవుతాం. కానీ ఒరిజినల్గా జరిగేది ఏంటి అక్కడ? సో ఆపోజిట్ గా మూవ్ అవ్వం, పైన ఉన్న పార్ట్ అక్కడ రెస్ట్ లో అలా ఉండిపోతుంది, కింద ఉన్న పార్ట్ ఇలా మూవ్ అయ్యేసరికి ఏమవుతుంది? మనం వెనకబడినట్టు ఫీల్ అవుతాం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్. అంటే రెస్ట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది, మూవ్ అవడానికి ఒప్పుకోదు అనమాట. సో దాన్ని అపోజ్ చేస్తుంది. సో మోషన్ ని అపోజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, సో ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ కానీ లారీ కానీ మూవ్ అవుతా ఉంది. సో దాన్ని ఆపాలంటే దానికి కదా అయిపోతుందా? ఆపాలంటే ఏం చేయాలి? ఆపాలంటే ఏం చేయాలి? సో బ్రేక్ ఫోర్స్ అంటే అపోజింగ్ ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. బ్రేకింగ్ ఫోర్స్ నథింగ్ బట్ అపోజింగ్ ఫోర్స్ ఉండాలి అక్కడ. సో అపోజింగ్ ఫోర్స్ ఉంటేనే దాన్ని ఆపగలం. అపోజింగ్ ఫోర్స్ లేనంత వరకు ఏమవుతుంది? అది మూవ్ అవుతానే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్. మోషన్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మోషన్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో రెస్ట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఏమంటాం? న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా అంటాం. So object that is continues to be in the state of rest or in the state of motion until and unless external force acting on it. అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయనంత వరకు రెస్ట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది, మోషన్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మోషన్ లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా. నెక్స్ట్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డైరెక్షన్. ఇనర్షియా ఆఫ్ డైరెక్షన్ అంటే సో డైరెక్షన్ మార్గాన్ని అపోజ్ చేయాలి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్పగలరా? ఇనర్షియా ఆఫ్ డైరెక్షన్ అంటే డైరెక్షన్ చేంజ్ అవడాన్ని అపోజ్ చేయాలి. అలాంటి దానికి ఫిజికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వగలరా? సో టర్నింగ్ లో, సో వెహికల్ టర్న్ అవుతుంది, మీరు బస్సులో కూర్చున్నారు, టర్న్ అవుతుంది. సో మీరు ఎలా పడతారు? సైడ్ కి పడతాం కదా, సైడ్ పడే ఛాన్స్ ఉంది. ఇలా టర్న్ అవుతుంది అనుకోండి, రైట్ సైడ్ పడతాం. ఇటు టర్న్ అవుతుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ పడతాం. అంటే ఒరిజినల్ గా మనం ఇలా డైరెక్షన్ లో స్ట్రైట్ గా వెళ్తున్నాం, అది జస్ట్ టర్న్ తీసుకుంది. టర్న్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మనం స్ట్రైట్ గా వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. అంటే మన బాడీ అంతా ఏమవుతుంది? స్ట్రైట్ గా మూవ్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్
Inertia of direction. So direction change అయింది, డైరెక్షన్ చేంజ్ అవడానికి అంత త్వరగా ఒప్పుకోదు, సపోజ్ చేస్తుంది మన బాడీ. సో డైరెక్షన్ చేంజ్ అవడానికి ఒప్పుకోకుండా ఏం చేస్తుంది, పక్కా పడినట్టు ఫీల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ డైరెక్షన్. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్? సో వెన్ ఎ కార్ గోస్ అరౌండ్ ది కర్వ్, సడన్లీ ద పర్సన్ సిట్టింగ్ ఇన్సైడ్ థ్రోన్ అవుట్వర్డ్. సో అవుట్వర్డ్ పడినట్టు ఫీల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ a general example for a first law or inertia. So first law of the Newton's first law or inertia, that is also called a law of inertia. Newton first law na law of inertia na hote. So now what is Newton first law? What is the basic statement of Newton's first law? Newton first law basic statement is, so rest lo unna object rest lo undaniki try chestadi. Next motion lo unna object motion lo undaniki try chestadi. Now can you give exact definition for that? What is the exact definition? So object continues to be in the state of rest, either rest or in motion until and unless external force acting on it. So external force act అయ్యే వరకు కూడా రెస్ట్ లో ఉన్నది రెస్ట్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది, మోషన్ లో ఉన్నది మోషన్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా. A body continues to be in the state of rest or uniform motion along straight line unless it is acted upon by some external force. External force act అయ్యే వరకు రెస్ట్ లో ఉన్నది రెస్ట్ లో ఉంటుంది, మోషన్ లో ఉన్నది మోషన్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లీనియర్ మూమెంటం. సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి, లీనియర్ మూమెంటం. లీనియర్ మూమెంటం మిగిలిన రాయకలు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్. లీనియర్ మూమెంటం. నెక్స్ట్ వీక్ ఏం చేయాలి? గ్రావిటేషన్ అండ్ ఈఎంఎస్. నెక్స్ట్ వీక్ అండ్ సిలబస్ గ్రావిటేషన్ అండ్ ఈఎంఎస్. నేను సెలవులో ఉంటాను 3 days, అందుకని గ్రావిటేషన్ ఈఎంఎస్ వచ్చిన తర్వాత దీనికండి ఫుల్ మార్క్స్ రావాలి కంపల్సరీ. అందరికి ఫుల్ మార్క్స్ రావాల్సిందే 2 chapters. టోటల్ 8 days 3 questions అవి. సో మినిమం 3 questions వస్తాయి. ఆ 3 questions వచ్చినాయంటే నియర్లీ 12 marks మినిమం వస్తాయి. మీరు ఒక 4 days కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ గా 12 marks వచ్చేస్తాయి. టార్గెట్ 100 అనుకుంటే 1 week 4 days లో 10 marks 10 to 12 marks వస్తాయి. రావాల్సిందేనా? అసైన్మెంట్ లో ఉన్నాయి కదా ఈఎంఎస్, అసైన్మెంట్ లో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ, లైవ్ అయిన కూడా వీడియోస్. సో ఈఎంఎస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో గ్రావిటేషన్ వినాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరన్నా? గ్రావిటేషన్ వినాల్సిన ఉన్నారా? గ్రావిటేషన్ కూడా వెయిట్ చేయడం. Linear momentum. So linear momentum is defined as that is the product of mass and velocity. So linear momentum is denoted by P, that is the product of mass and velocity. Mass and velocity. Now what is the SI unit for this one? Mass kg, velocity meter per second. So kg meter per second is the SI unit, or this is also called Newton second also SI unit for this one. Now dimensional formula ml ml t power minus 1 dimensional formula. Is it scalar or vector? Momentum. Momentum is scalar or vector? చూడండి ఇక్కడే ఉంది, ఎర్ర మార్క్ ఉందంటే వెక్టారే. సో momentum is a vector quantity. మరి డైరెక్షన్ ఎప్పుడైనా ఒక ఈక్వేషన్ లో ఏదైనా ఒక క్వాంటిటీకి ఈక్వల్ అయ్యి ఉందంటే డైరెక్షన్ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు అదే డైరెక్షన్ చెప్పేసేయచ్చు. సో మొమెంటమ్ దేనికి ఈక్వల్ అయింది? వెలాసిటీకి ఈక్వల్ అయింది, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ వెలాసిటీ. సో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ మొమెంటమ్ డైరెక్షన్. మొమెంటమ్ డైరెక్షన్ అన్నా వెలాసిటీ డైరెక్షన్ అన్నా ఒకటే. సో ఇఫ్ ఐ రైట్ F ఈక్వల్ టు MA, నౌ వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ A అండ్ F? సేమ్ ఓన్లీ. సో F ఈక్వల్ టు MA రాసాం. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ F అండ్ A ఎలా ఉంటాయి? సేమ్ గానే ఉంటాయి. సో వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ direction of velocity. Write down this. So this is the first equation. Write down directly. No need to write definition. Definition రాయాలా? మళ్ళీ product of mass and velocity అని రాసుకోవాలా? అవసరం లేదు కదా. Just P equal to MB. SI unit kg meter per second. Dimensional formula ml t power minus 1. So it is a vector quantity and the direction is same as velocity direction.
Just write down those points only. Next. This is a graph between momentum and velocity. Momentum and velocity relation. Momentum is directly proportional to velocity if m is constant. So momentum and velocity alone are proportionality, directly proportional if m is constant. Next, if v is constant, then momentum and mass directly proportional. So if it is directly proportional, then graph is a straight line passing through the origin. Directly proportional graph and lage untadi ippudu. So ఏ లెసన్ లో రాసినా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గ్రాఫ్ అంటే ఇది. అంటే చూడగానే మనం ఏం చెప్పేయచ్చు, సో y కాంపోనెంట్ x కాంపోనెంట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. y కాంపోనెంట్ ఇక్కడ p మొమెంటమ్, ఇక్కడ వెలాసిటీ. మొమెంటమ్ అండ్ వెలాసిటీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇక్కడ సో మొమెంటమ్ అండ్ మాస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇఫ్ వెలాసిటీ is constant. Next, if momentum is constant, then what is the relation between mass and velocity? Mass and velocity are inversely proportional to each other. So this is the inversely proportional graph. సో ఎప్పుడైనా సరే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గ్రాఫ్ అంటే అలా ఉంటది, అంతేగాని ఇలా రివర్స్ లో ఉండదు. ఇది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అని చెప్పకూడదు. ఇది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గ్రాఫ్ అంటే అలా వస్తుంది. సో ఇది డిక్రీజింగ్ అంతే. Let's draw these graphs. Graphs and method. So first one, second one, third one. Just a మూడు గ్రాఫ్లు క్రియేట్. Newton's first law. Let's write down. That is a law. That is also called a law of inertia. Newton's first law or a law of inertia. Now, what is Newton's first law? Object continues to be in the state of either rest or in motion until an external force acting on it. External force act అయ్యే వరకు ఏమలా ఉంటది? ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ లో ఉంటది, మోషన్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మోషన్ లో ఉంటుంది. రైట్ ఆన్ దిస్ స్టేట్మెంట్. అంతే, ఇంకా రాయక్కర్లేదు. న్యూటన్ సెకండ్ లా. న్యూటన్ సెకండ్ లా. So according to Newton's second law, so F is equal to rate of change of linear momentum. D by dt ని ఏమని చదువుతాం? Rate of change. D by dt అంటే rate of change. This is a rate of change. Rate of change of P and D. Momentum, linear momentum. Rate of change of linear momentum is called force. So other definition also there. F equal to mass into acceleration. So mass into acceleration definition ఎలా వచ్చింది? So rate of change of momentum. What is the value of momentum? Momentum value anta d by dt of mass into velocity na. Now from this one, F equal to m into dv by dt. Can I write like this? So dv by dt is nothing but acceleration. So mass into acceleration. F equal to mass into acceleration. So దీని నుంచి డెఫినేషన్ రాయొచ్చు, దీని నుంచి కూడా డెఫినేషన్ రాయొచ్చు. Rate of change of linear momentum is equal to force. That is one definition, first definition. Second definition is product of mass into acceleration. Force is equal to product of mass into acceleration. These are the definitions for Newton's second law. So there are some. Rate of change of linear momentum of body directly proportional to the external force. That is the basic definition. So ఇలా రాయొచ్చు definition, లేదంటే F equal to ma నుంచి కూడా definition చెప్పొచ్చు. Force is equal to mass into acceleration. So definition అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా ఇది రాశారు. డెఫినేషన్ కూడా రాయాలంటే రాయాలి. సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ external momentum, external rate of change of linear momentum. Next. So what is the dimensional formula for force? Force dimensional formula mL t power -2. Next, what is the SI unit? Newton. SI unit is Newton or kg meter per second square. Kg meter per second square. Next, is it vector quantity or scalar quantity? It is a vector quantity. Now what is the direction? Direction is same as acceleration. Force దేనికి ఈక్వల్ చేసాం? Mass into acceleration. Mass scalar, acceleration vector కదా. So that is a vector quantity and direction of force is same as acceleration.
Now write down these. Now which one is the among these three forces? Which one is strongest? Which one is weakest? Strongest is nuclear force. Weakest is gravitational. So intermediate force is electromagnetic force. So a lesson of force ochina unit enti Newton, SI unit Newton. So that is a vector quantity and dimensional formula ml t power minus 2. A lesson of force aina ive untayi ee maram ml t power minus 2 Newton or kg meter per second square. It is a vector quantity. So rasti idu kuda F nuclear is greater than electromagnetic greater than gravitational. Next concept, reaction force or normal force. So reaction force elastism or normal force elastism. So for example, here is the object that is placed on a horizontal surface. Horizontal surface మీద m1 mass ఉన్న object ని place చేస్తాం. దీనికి normal force ఎలా ఉంటుంది? Normal force. Weight always acts downwards. So mg downward. Now normal force. Normal force upward. So normal force ఎలా ఉంది? Upward. దీన్ని reaction force అని కూడా అంటాం. Now, so same object is placed on inclined plane of inclination theta. Now for this one, normal force is perpendicular to the surface. So weight is perpendicular to the horizontal surface. దీనికి weight perpendicular గా ఉంటుంది. Normal force ఈ లైన్ లో లేదు, mg లైన్ లో ఉందా, mg కి ఆపోజిట్ లో ఉందా? ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ mg కి ఆపోజిట్ ఉంది, ఇక్కడైతే ఉన్నది. సో మరి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉండే కాంపోనెంట్ ఏంటి? mg cos theta కాంపోనెంట్. mg cos theta. Which direction? mg sin theta. Next, if the same object is placed against the wall, then so ఇలా ప్రెస్ చేశాను ఆబ్జెక్ట్, జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇలా ప్రెస్ చేశాను. సో అప్పుడు నార్మల్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇస్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ అప్లైడ్ ఫోర్స్. సో ఆ ఫోర్స్ తో అలా ప్రెస్ చేశాను వాల్ కి. దెన్ వాట్ ఇస్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఫర్ దట్? సో పర్పెండిక్యులర్. ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? ఏ డైరెక్షన్? డౌన్వర్డా, అప్వర్డా? సో ఇది సర్ఫేస్, కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్. సో నార్మల్ ఫోర్స్ ఈజ్ లైక్ దిస్. So ఇది n1 అనుకుందాం. This is n2, this is a n3. Now, can you define the normal force from these three diagrams? ఈ మూడు డయాగ్రామ్ నుంచి కామన్ డెఫినేషన్ ఏమైనా చెప్పగలమా? నార్మల్ ఫోర్స్ అంటే ఇలాగే గీయాలి. ఈ మూడింటి నుంచి చూడండి ఎలా గీస్తాం నార్మల్ ఫోర్స్. పర్పెండిక్యులర్ టు వెయిట్ కాదు, ఇక్కడ వెయిట్ వచ్చేసి ఎలా ఉంది? పర్పెండిక్యులర్ టు వెయిట్ కాదు, ప్యారలల్ టు వెయిట్ కాదు. సో ఇక్కడ చూడండి యాంటీ ప్యారలల్ టు వెయిట్ లేదు, ఇక్కడ యాంటీ ప్యారలల్ గా ఉంది, ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ వెయిట్ అండ్ ఎన్ ఆపోజిట్ గా లేవు, డైరెక్షన్ వేరే ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ కంక్లూజన్? సో పర్పెండిక్యులర్ టు సర్ఫేస్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. సో ఈ మూడిట్లో కామన్ గా చూడండి నార్మల్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంది? దట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు సర్ఫేస్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. సో హియర్ కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ ఈస్ దిస్ వన్. ఈ సర్ఫేస్ కి నార్మల్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంది? పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. హియర్ is the contact surface. For this one normal force is perpendicular. Here is the surface of contact. So normal force is perpendicular. Now from this one we can conclude that normal force is always perpendicular to surface of contact. Contact surface ki perpendicular ga undalsinde normal force. That is the basic one. Now any other observation? So second observation also there. So first observation is normal force is perpendicular to the surface of contact. Now what is the other observation? Next, normal force. About normal force or reaction force only. So what is the second observation in this diagram? In these among these three diagrams? No. Any other? That is about normal force or reaction force only. Any other? Second observation also. What is that? All these three arrow marks are passes through the object. Normal force arrow mark should be passes through the object. So perpendicular to surface of contact ante
పైకే తీసుకోవాలని లేదుగా, కింద తీసుకున్న పర్పెండిక్యులర్ గా ఇలా రాశాను నేను. సో హియర్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్. నార్మల్ ఫోర్స్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు సర్ఫేస్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే అప్వర్డ్ ఉండొచ్చు, డౌన్వర్డ్ ఉండొచ్చు. సో N2 perpendicular to contact surface, N1 also perpendicular to contact surface. Now which one I need to take? N1. Why? So that should be passes through the object. So normal force or reaction force, arrow mark should be perpendicular to the contact surface. That is the first condition. Second condition, that should be passes through the object. Arrow mark ela undali, object nunchi pass avvali. So that should be passes through the object. Now is this clear or not about a normal force or reaction force? Now what are the conditions? What are the conditions? So there is a normal force is perpendicular to surface that is in contact, and what is the other one? That passes through the object. So just write draw these two diagrams and write down those two conditions. Normal force and betti first condition, condition 1, perpendicular to surface of contact. Condition 2, so arrow mark should be passes through the object. Rendu conditions rasi. So diagram 1, diagram 2. Okay. So impulse is equal to force into time or integral f dt. Simply force into time is nothing but a impulse. Product of force and time is called impulse. Now what is the basic nature of impulse? Asal impulse force eppudu teesukovali. What is meant by impulse? Impulse ante enti? So if a large force act in a small interval of time, then that is called impulse. అంటే సడన్ గా ఒక ఫోర్స్ తక్కువ టైంలో చాలా ఎక్కువ ఇంపల్స్, ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై అయింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం? ఇంపల్స్ అని చెప్తాం. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్? ఇఫ్ ఏ లార్జ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఏ స్మాల్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపల్స్. దాన్ని ఇంపల్స్ అని చెప్పచ్చు. ఇంపల్స్ ఎగ్జాంపుల్, ది క్రికెట్ బాల్ హిట్ బై ది బ్యాట్. సో క్రికెట్ బాల్ ని బ్యాట్ తో హిట్ చేస్తే, సో బ్యాట్ బాల్ హిట్ అవడం ఎంతసేపు జరుగుతుంది? సో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ జరుగుతుంది అక్కడ. సో ఎగ్జాక్ట్ గా రివర్స్ అవుతుందా లేదా బాల్? సో అక్కడ ఎంత ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది. సో ఇన్ స్మాల్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైం దెర్ ఇస్ ఎ లార్జ్ ఫోర్స్. సిమిలర్లీ క్యాచింగ్ ఆఫ్ ఏ బాల్ క్యాచ్ చేసేటప్పుడు సో హ్యాండ్ మీద ఏం చేస్తుంది? ఇంపల్సే ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఇంపల్స్ రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం? మనం బ్యాక్ పుల్ చేయాలి క్యాచ్ పట్టుకునేటప్పుడు. సో బ్యాక్ పుల్ చేయకపోతే ఎక్కువ ఫోర్స్ యాక్ట్ అయిపోతుంది, హ్యాండ్స్ మీద ఎక్కువ ఫోర్స్ యాక్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ స్పీడ్ గా చేయాలి. అప్పుడు బాల్ కనపడితే పట్టుకుని వెళ్ళిపోవడం అనుకుంటా. అదే టైప్ అనమాట గ్రౌండ్ లో. అంటే గ్రౌండ్ లో అదే టైప్ బాల్ దొరికితే తక్కువ బౌండరీకి పోతే బాల్ అప్పుడు లార్జ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఈక్వేషన్ పార్ట్ చూస్తే ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇంపల్స్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది? దట్ ఈస్ ఫోర్స్ ఇంటూ టైం. సో అదే ఫోర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఫోర్స్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 2t² + t + 5 అని ఇచ్చాడు. సో ఎలా ఇస్తే ఈక్వేషన్ ఏం వాడాలి? ఇది వాడాలి. డైరెక్ట్ గా మ్యాగ్నిట్యూడే ఇచ్చాడు. దెన్ ఇంపల్స్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ f ఇంటూ dt. ఇంపల్స్ ఎలా రాస్తాం? f ఇంటూ dt అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ టైం రాసేయచ్చు. నెక్స్ట్, సో ఫోర్స్ ఇవ్వలేదు, టైం ఇవ్వలేదు. దెన్ నౌ కెన్ యూ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అదర్ టర్మ్స్? సో దట్ వాస్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఫోర్స్ ఇంటూ టైం ఏమవుతుంది? ఫోర్స్ ఇంటూ టైం. సో ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ లా నుంచి ఫోర్స్ f ఈక్వల్ టు dp/dt కదా. దీని నుంచి ఫోర్స్ ఇంటూ టైం అంటే మొమెంటం. సో I ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం. చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఆర్ I ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ ఫైనల్ వెలాసిటీ మైనస్ మాస్ ఇంటూ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ. ఇలా రాయచ్చలేదా? సో ఇంపల్స్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ ఇంటూ టైం. ఓన్లీ ఫోర్స్ టైం మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఇస్తే ఇది లేదు. మొమెంటమ్స్ మాస్ వెలాసిటీస్ ఇస్తే ఓన్లీ డైరెక్ట్ గా చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఇస్తే చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఇంపల్స్ అవుతుంది. మాస్ వెలాసిటీస్ ఇస్తే మాస్ ఇంటూ ఫైనల్ వెలాసిటీ మైనస్ మాస్ ఇంటూ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ. సో దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఫర్ ఇంపల్స్.
Now, if graph is given, then if a force time graph is given, so impulse can be written as area under a force time graph. So if force time graph is given like this, then area under this force time graph or shaded area gives impulse. So total 1, 2, 3, 4, 5 formulas. So impulsive force formulas are impulse formula, integral force into time, or F into time, or change in momentum, or mass into final velocity minus mass into initial velocity, or area under force time graph. Right. Impulse by TC you write it. Just okay line lo write. First year access చేయండి. Impulse. Completed. Now, what is the SI unit of impulse? Impulse के SI unit ఏమవుతుంది? Impulse దేనికి ఈక్వల్ అయింది? Force into time అంటే Newton.second. Newton second. ఇంకా change in momentum కూడా ఈక్వల్ అయిందిగా. So change in momentum or momentum SI unit, impulse SI unit same. So what is the SI unit for that one? Newton second or kg meter per second. Newton second రాయొచ్చు లేదంటే kg meter per second. Dimensional formula momentum dimensional formula ఏముంటదో అదే ఉంటది. Momentum కొన్న SI unit ఉంటది. ఎందుకని ఇంపల్స్ దేనికి ఈక్వల్ అయింది? చేంజ్ ఇన్ momentum or momentum కి ఈక్వల్ అయిపోయింది. సో డైమెన్షనల్ గా మాట్లాడాలంటే ఇంపల్స్ మొమెంటం ఒకే డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి. సో యూనిట్ ఈజ్ న్యూటన్ సెకండ్ ఆర్ కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్. సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఇది. సెకండ్ ఇన్వర్స్ రాయలేదంటే బై రాసుకోండి. కేజీ మీటర్ బై సెకండ్ అని రాయాలి. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా mLT power -1 and it is a vector quantity. Impulse is a vector quantity. Next side heading, change in momentum. Next heading, change in momentum. So change in momentum అంటే చేంజ్ అంటే ఎలా రాస్తాం? ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తాం? ఏ లెసన్ అయినా చేంజ్ అంటే ఎలా రాయాలి? ఫైనల్ మొమెంటం మైనస్ ఇనిషియల్ మొమెంటం. చేంజ్ అంటే ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్. ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం అంటే ఫైనల్ మొమెంటం మైనస్ ఇనిషియల్ మొమెంటం. సో హియర్ వి నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ డిఫరెంట్ కేసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో కేస్ 1, రైట్ ఆన్ కేస్ 1. In case 1, object of mass m moving with velocity v1 for some time. After that, velocity of the object changes to v2. So initially that is moving with velocity v1. After some time velocity becomes v2. Then what is the change in momentum in this case? Right on that one. Case 1. Object moving with velocity. Object initially moving with velocity v1. Object moving with an object moving with velocity v1 initially. After some time velocity of the object changes to v2. After some time velocity of the object changes to v2. Then change in momentum is object moving with velocity v1. After some time object changes to velocity v2. Then change in momentum means, so change in momentum means delta p equal to final momentum minus initial momentum. Can I write like this? Final momentum minus initial momentum. Ela raicha leda? Now what is the final momentum in that case? That is mv2 minus initial mv1. So this is the formula for change in momentum. ఎలాగ రాయాలి? చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం అంటే ఇదే బేసిక్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఎలా అడిగినా చేంజ్ అంటే ఏంటి? ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కేస్, కేస్ 2. ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మాస్ m మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ v. సో టువర్డ్స్ రైట్. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ the direction of the velocity changes and that is moving
exactly with the same speed but in opposite direction. Now in this case, what is the change in momentum? Magnitude and direction. So ఇలా ఇచ్చాడు అప్పుడు ఏం చేయాలి? రైట్ direction of velocity changes by 180 degrees. అంటే ఇనిషియల్ గా టువర్డ్స్ రైట్ ఉంది, 180 degrees చేంజ్ అయింది అనుకోండి. సో ఏమవుతుంది? టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ మూవ్ అవుతుంది. Direction of velocity changes by 180 degrees. ఇప్పుడు ఎలా రాయాలి ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? సో ఇలా 2 డైమెన్షన్ ఉన్నప్పుడు, ఒకే డైమెన్షన్ ఉందనుకోండి డైరెక్ట్ గా రాసేసేయండి. సో 2 డైమెన్షన్ ఉంటే అప్పుడు 2 డైమెన్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. అంటే 2 డైమెన్షన్ అంటే టువర్డ్స్ రైట్ మూవ్ అయింది, టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ వచ్చింది కదా. సో వెక్టార్ నోటేషన్ రైట్ బెటర్. సో పి ఫైనల్ మైనస్ పి ఇనిషియల్ కదా అది. సో ఎలా రాయాలి? ఫైనల్ మూమెంటం ఎటు ఉంది? ఇది కదా ఫైనల్. ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ కదా. సో లెఫ్ట్ కాబట్టి యూనిట్ వెక్టార్ ఏమవుతుంది దానికి? ఎంవి మైనస్ ఐ మైనస్ ఎంవి ఐ. సో ఇనీషియల్ ఇటు ఉంది కదా అంటే పాజిటివ్ ఐ, సో దానికి పాజిటివ్ ఐ రాశారు. ఫైనల్ నెగిటివ్ ఐ డైరెక్షన్ లో ఉంది అందుకని మైనస్ ఐ రాశారు. So this can be written as minus 2mv into I, or that equal to 2mv into minus I. This is the change in momentum. Now magnitude is 2mv, direction of change in momentum is minus I. So direction కూడా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డైరెక్షన్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం కూడా అడుగుతాడు. డైరెక్షన్ అడిగాడంటే ఐజేల్లో రాసుకుంటే బెటర్, ఈజీ అయిపోతుంది. ఇక్కడే డైరెక్షన్ వచ్చేస్తుంది మనకి. ఇంక మనం డైరెక్షన్ గురించి ఆలోచించక్కర్లా, డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ లోనే ఉంటుంది డైరెక్షన్ కూడా. సో 2 into mass into velocity, that is the magnitude of change in momentum. What about direction? Minus I, negative I direction. There is some angle theta direction change అన్నట్టు. ఇక్కడ 180 degrees చేంజ్ అయితే రాసాం. సో ఓన్లీ theta యాంగిల్ చేంజ్ అయితే అప్పుడు ఎలా రాయాలి? కాస్ థీటా రాయాలి, సైన్ థీటా రాయాలి, ఎందుకు? ఎలా? సైన్ థీటానా కాస్ థీటానా ఎందుకు? సో వెలాసిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ చేంజ్ అవట్లా, సో ఓన్లీ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయ్యింది. సో ఇనిషియల్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. So after some time that is moving like this, same velocity but that is making an angle theta with the horizon. Now what is the change in momentum in this case? So force కావాలంటే change in momentum అయితే టైం రాస్తే సరిపోద్ది. అంటే ఫోర్స్ చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం తెలిస్తే ఫోర్స్ కూడా అదే ఫార్ములా, బై టైం రాసుకోవడమే. What is the relation between change in momentum and force? Force equal to change in momentum by time కదా. సో అందుకని రాయొచ్చు చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం తెలిస్తే బై టైం రాస్తే వచ్చేది ఏంటి? ఫోర్సే. దీని సో బేసిక్ ఫార్ములా P ఫైనల్ మైనస్ P ఇనిషియల్. సో మాస్ ఇంటూ ఫైనల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఫైనల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఈ వెక్టార్సే కదా. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ A మైనస్ B నా ఆర్ B మైనస్ A. సో A minus B or B minus A ఫార్ములా ఏంటి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెక్టార్ నోటేషన్? సో ఇలా సమ్ యాంగిల్ తో అంటే if two vectors are making an angle theta with each other, then in this case what is the formula for A plus B and A minus B? So A plus B formula ఏంటి? Square root A square plus B square plus 2AB cos theta. అది A plus B. మరి A minus B అంటే minus 2AB cos theta. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. This is like under root
So v1 square, v1 v2 అనుకుంటే v square plus v square minus 2v square cos theta. Same అదే లాజిక్ ఇక్కడ కూడా రాయాలి. This is like a minus b. So a minus b ఫార్ములా ఏంటి? స్క్వేర్ రూట్ a square plus b square minus 2ab cos theta. అదే ఫార్ములాలో రాసుకుంటాం. మ్యాటర్ ఏం రాశారు? If the velocity of the object changes by angle, some angle theta, or direction of the object changes by an angle theta, direction of the object changes by an angle theta, direction or velocity of the object changes by an angle theta. Theta angle change అయితే velocity direction గాని లేదు momentum direction గాని చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా బేసిక్ ఫార్ములా ఏం వాడుతున్నాం? ఫైనల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అనే వాడు. ఫైనల్ మూమెంటం మైనస్ ఇనిషియల్ మూమెంటం అనే వాడు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఫోర్స్ అడిగితే బై టైం రాసుకుంటే ఫోర్స్ అవుతుంది. మూమెంటం వచ్చింది, మూమెంటం బై టైం రాస్తే ఏమొస్తుంది? ఫోర్స్. నెక్స్ట్ వన్. Next case. So assume that this is a wall. So here is the ball. This ball of mass m moving with velocity v. So assume that ball of mass m moving with velocity v towards a wall. Now after collision, that is moving in opposite direction with same velocity. That is moving in opposite direction with the same velocity. Now in this case, what is the change in momentum? So you need to express, you need to specify both magnitude and direction. Rendu specify here. Zero, na? The answer is 0? No. 2 mv. Oh. Answer is 2 mv. Either plus or minus. Why? So basic formula ne. Basic formula ఏంటి ఇక్కడ? Change in momentum basic formula. Final momentum minus initial momentum. Final minus initial. Final momentum ఎంత ఇక్కడ? m into v. Direction ఏంటి? Minus I. Minus initial momentum m into v. Direction plus I. So this is equal to minus mv into I minus mv into I. This is equal to minus 2 mv into I or 2 mv minus I. So this is equal to change in momentum. So magnitude is how much? 2 mv. Direction negative I axis or negative x axis. So change in momentum in this case is 2 mv. Direction is negative x axis. Direction కూడా include చేసి అడుగుతాడు ఆన్సర్. డైరెక్షన్ కూడా స్పెసిఫై చేయాలి. సో ఐజేఎల్ వాడితే డైరెక్షన్ అక్కడే వచ్చేస్తుంది, మనం ఆలోచించక్కర్లేదు. ఐజే వాడాం అనుకోండి, ప్లస్ ఐ వస్తే పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అంటాం, మైనస్ ఐ వస్తే నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అని చెప్పి. రైట్. సో నెక్స్ట్ కేస్ మ్యాటర్ ఏం రాస్తారు? Ball rebounds after collision with wall. A ball rebounds after collision with the wall. Next case. So ఇదే కేసు బట్ సమ్ యాంగిల్ తో కొలైడ్ అయింది అనుకోండి. అప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇది. So this is a perpendicular drawn now. So this is a ball of mass m moving with velocity v in this direction. So after collision, that is making same angle with the normal drawn at that wall, and this is moving with the same velocity.
సో వాల్ ని v వెలాసిటీ కొలైడ్ అవుతుంది. కొలైడ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అదే యాంగిల్ అదే వెలాసిటీతో వస్తుంది. నా ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఇస్ ద చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం? ఈ కేసులో చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం ఎంత? సో చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం తెలిస్తే ఫోర్స్ కూడా రాసేయచ్చు. Now what is the change in momentum in this case? And so 2mu or 2mv cos theta, sin theta na cos theta, cos theta. ఎలా వచ్చు? ఇక్కడ కూడా బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇదే, ఫైనల్ మూమెంటం మైనస్ ఇనిషియల్ మూమెంటం. సో ఇనిషియల్ మూమెంటం సమ్ యాంగిల్ తో ఉంది. ఎప్పుడైనా సమ్ యాంగిల్ తో ఉంటే డైరెక్ట్ గా చెప్పలేం మనం. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రిజాల్వ్ దట్ వన్. సమ్ యాంగిల్ తో ఉందంటే రిజాల్వ్ చేయాల్సింది ఏ వెక్టర్ అయినా సరే. సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్ మూమెంటం ని రిజాల్వ్ చేయండి. సో ఇలా హారిజంటల్ లైన్ తీసుకుంటే ఇనీషియల్ మూమెంటం ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు అలాగా. సో ఇక్కడ సమ్ యాంగిల్ థీటా, మూమెంటం అంటే mv. సో ఎక్స్టెండ్ చేశాను యాంగిల్ థీటా. నౌ వాట్ ఇస్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్? కాస్ థీటా టచ్ అయిన కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది? కాస్ థీటా అవుతుంది. సో ఈ డైరెక్షన్ ఎంత? mv కాస్ థీటా. మరి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది? mv sin theta. సో ఫస్ట్ వెక్టర్ రిజాల్వ్ చేసాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ దానికి, సెకండ్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ? సో ఇలా ఉంది కదా mv, ఇదంతా థీటా. మరి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది? mv cos theta. ఈ డైరెక్షన్ లో mv sin theta. Now from this one, what is the initial vector? Initial momentum vector. Let it be pi for this diagram. అంటే కాంపోనెంట్స్ రాసిన తర్వాత ఏం చేయొచ్చు? ఇది రిమూవ్ చేసేయచ్చు. దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకోకర్లేదు. దీన్నే కదా స్ప్లిట్ చేసి రాసాం మనం. ఇంక ఇది లేదు ఇంకా. Now what is the x component for this one? So mv cos theta into I plus y component mv sin theta into minus j. ఇది ఇనిషియల్ కి, దీనికి ఫైనల్ కి p ఫైనల్. p ఇనిషియల్ ఎంత? ఫస్ట్ p ఫైనల్ చెప్పండి. ఫైనల్ మూమెంటం mv cos theta into minus j plus mv sin theta into minus j. ఇది మైనస్ i. మరి ఇనిషియల్ మూమెంటం ఆల్రెడీ రాసాము. mv cos theta ఎటు ఉంది? x యాక్సిస్ లో ఉంది. సో mv cos theta into I plus mv sin theta minus j. సో p ఫైనల్ మైనస్ p ఇనిషియల్, ఈ రెండు డిఫరెన్స్. ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ చేస్తే ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతాయిగా. మైనస్ చేసినప్పుడు సేమ్ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ మైనస్ i, ఇది కూడా మైనస్ అవుతుంది. మైనస్ 2mv cos theta into I. So what is the change in momentum in this case? So ఈ మొత్తం కేసులో చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఎంత అవుతుంది? డెల్టా p ఈక్వల్ టు 2mv cos theta into minus I. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత? 2mv cos theta, డైరెక్షన్ వచ్చేసి మైనస్ I. అర్థమైందా లేదా? సో అదే యాంగిల్ ఇక్కడ ఉంటే విత్ వాల్ అయితే, సో రీప్లేస్ cos theta విత్ sin theta. ఈ ఫార్ములాలో cos theta ని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి? sin theta తో రీప్లేస్ చేయాలి. సో జస్ట్ రైట్ డౌన్ దిస్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా ఒక్కటే రాయండి. జస్ట్ ఈ ఒక్క ఫార్ములా రాయండి. సో ఏం రాస్తారు? ఈ బాల్ కొలైడ్స్ ది వాల్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ అని రాసి ఆ డయాగ్రామ్ గీసి జస్ట్ డయాగ్రామ్ ఆ ఫార్ములా మొత్తం అంతా మిగిలిన డెరివేషన్ రాయి. డయాగ్రామ్ ఫార్ములా రాయండి. Ball collides the wall as shown below or as shown in the figure and rasi just a wall diagram of the equation. Ready equation right?
సో డేటా అనుకున్నారు కదా, ఇంకోటి 5 అనుకోండి. 5 అనుకుని రాస్తే కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఈ 5 అనుకోండి. 5 అయితే ఏం రాయాలి? 2mv sin 5 అని రాసుకో. 0.8 is the answer.